बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Today we will be talking about the another hormone produced by the pancreas. The pancreas यो हार्मोन मंग वीरे इंसुलिन दागी वंडा डिटेल सर दागी कार चा कम सेल रिलीज के और बिया सकार के खबर मंग वंडा कड़वा नन मंग खबर को जी द ग्लूकागान ता डायबिटोजेनिक फैक्टर हुमेरेशिया हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन या हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर होता हुमेरेशिया. It is the polypeptide hormone secreted by the alpha cells. It is the polypeptide hormones, secreted by polypeptide hormone produced by alpha cells. استاسو یادی منگا پینکریاس کی دننا چکلا endocrine part with the endocrine part surum wala ka islets of Langerhans, and we have discussed that the islets of Langerhans are consist of 4 type of cell: alpha, beta, gamma and delta. मंगवीरु ची बीटा सेल्स चिदी अगे इंसुलिन खारिजी पूर्ण मंग डिस्कस कर ली. अल्फा सेल्स चिदी दूसरा खारिजी खाना ग्लूकागान और ग्लूकागान तास मावी ची डायबिटोजेनिक फैक्टर या हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर होता है. याद साथ ही इट इज एंटागोनिस्टिक हार्मोन टू द इंसुलिन. इंसुलिन बा ब्लड की द ग्लूकोज लेवल कमाऊ प मुख्तलिफ तरीकों यानी ग्लूकोज वैसे तो बदलवा का पॉलीसेकेराइड थे ग्लूकोज मोनोसेकेराइड दे दा ये पॉलीसेकेराइड तो बदलो आगे चलो वाला का शाबाश ग्लाइकोजन करा खुदा ग्लूकोज दा ग्लूकागान छिरे दे दागी वाइस वर्सा करके दे बा इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फॉलोइंग वे कस्ता सुयादी नो इंसुलिन बा द ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होती सी होगा ना वाला का but this glucagon increase the sugar level or increase the blood glucose level by following ways. पदी तरीकों बांधे दे कार बसई अरे रूल अधिक किरदार दादे हाँ रूल इदादे चेट increase the blood glucose level and increase the blood glucose level by following way. It increase the blood glucose level by following way. पदी तरीकों सर दे द ग्लूकोज लेवल सेवा कई means कि दे द इंसुलिन एंटागोनिस्टिक कार के या अपोजिट कार के अगर कम ही तो ग्लूकोज लेवल दे सके रखा अगर सेवा अगर कम ही तो ग्लूकोज लेवल दे सके सेवा कई लावली तरीका चिकम देखते हैं अगर दमवायु ग्लाइकोजीनोलाइसिस जी ग्लाइकोजीनोलाइसिस पर फर्स्ट ईयर के माता से डिफाइन करो. It is the process by which glycogen is broken down into the glucose. The glucose चिकला glycogen चिकला वापस glucose तब बदलेगी glycogen. This process is called glycogenolysis. Glycogen वापस से बदली करेगा glucose. So it is done with the help of the glucagon. Another process is called, it also helps in the number 1 for glycogenolysis. So the second process through which it increases the blood glucose level is called glyconeogenesis. Glyconeogenesis. Anybody in the class who can define the glyconeogenesis? Formation of glucose from other organic compound, for example protein and the shabash and the lipids. कल प्रोटीन और लिपिड वापस ग्लूकोज तक बदलेगी. दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोनेओजेनेसिस. नो मुवायो ची अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन खसूसन प्रोटीन और लिपिड जो आपस में आती सतर का ग्लूकोज. दिस इज कॉल्ड व्हाट लगा. So by these following ways it help in the increased level or increasing the level of glucose in the blood. Now another last hormone which is called somatostatin, it is released by the delta cell.
تاسو ته پته چې دریم قسم سیل تاسو ویلو هغه تاسو ویلو خانه شاباش په پنکریاس کې هغه دریم قسم سیل ویل ډن ډیلټا سیل کنه نو ډیلټا سیل چې کوم هورمون خارجي ته موږ سوماتوستاتین somatostatin it is also a polypeptide hormone released or produced by the delta cell which control or inhibit the secretion of alpha and beta cell. The glucagon level maintain called the insulin level maintain called it is done by what laga delta cell. No khana it is also a polypeptide hormone chemical nature is like a polypeptide thi a polypeptide hormone produced by delta cell cells of what like islets of Langerhans. It inhibit the secretion of inhibit the secretion of alpha and beta cell. You may also say that the secretion of insulin and glucagon inhibit the secretion of alpha and beta cells. So this was all about the pancreas. Da wonder kise je mugu pura da sawala ka the pancreas ka sawa tasu pe pancreas ki khana so far so on kasu ko dan tapusi game hasil no game hasil khumawi jagat se kharij yarka precursor di dal pada beta kan no the game hasil bare ke ma kise ko hasil ko de gwauri ki they are the precursor mean the alpha or beta cells judigi. It is formed by the game acid. No, they are the precursor of alpha and beta. Precursor mean ये लगा precursor for they help in the formation of what लगा precursor for alpha and beta cells. So this was all about the pancreas. The pancreas की तासो endocrine part हुई. Endocrine part je islets of Langerhans pai kita so alpha beta gamma or delta cell wi daga shanti tasu ya exocrine part wi kam che sine ki kam che digestive enzyme khariji so the tasu dams daga chal pasil chi dia ga insulin khariji beta glucagon khariji au delta chi dia ga somatostatin au gamma chi dia ga precursor di dwar da par. So this was all about the pancreas. Now we will move to another gland which is called adrenal gland. Us mung de oban gland khabar ko the kam num chi khana adrenal gland. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about another gland as well which is called adrenal gland. Adrenal gland is a very interesting gland which is also known as suprarenal gland and also called emergency gland. This is suprarenal or emergency gland. Why it is called suprarenal gland or emergency gland we will discuss it a little bit later. It is a pair of glands which are located on top of each kidney. They are the pair of glands they are actually two in number. So they are a pair of glands located on the top of each kidney. Pahar gurdara pas bani yo gland lagi. Let me draw it because these are the two kidneys. लगा तब सुबह excretion की kidney भी होगा ना मेरे? Yes sir. हाँ. These are the two kidneys, हाँ. लेकिन kidneys दी kidney? Yes sir. On the top of each kidney, a small gland, endocrine gland is located, which is called adrenal gland. The gland था, it is not that much large, but anyhow, for your convenience, I have drawn a little bit large. This gland, they are two in number. हर गुर्दी बिल्कुल बसर बानी ना टोपई चिकन गुर्दी अगुस थिरा दिस इज कॉल्ड like adrenal gland. याद साथ ही adrenal gland are consist of two main parts. Adrenal gland पर दो हिस्सों मुश्तमिल है. The दननी mid part ते हुई शी adrenal medulla and this part है that you mark with the dotted which is 20% of the adrenal gland. कम जी 20% है दसी खाना adrenal gland. So this part of the adrenal gland is called adrenal medulla and the outer part is called this part is called adrenal cortex. And this black part is called what laga? Shab adrenal medulla.
If we look towards the anatomy of this adrenal gland, among the adrenal gland anatomy of Guru, let me draw it here. The dissective portion of the Guru net will consist, the adrenal cortex will further divide into three parts. Adrenal cortex bia mazid so isu taqsim shoda laga driu shude tasu da kam gland laga shabash adrenal gland bakam ziman di growth laga shabash no zeko the suprarenal gland zeko the sawela ka suprarenal gland so part di laga shabash do yo adrenal medulla bal adrenal cortex kamang da dissect ko dan ina to be guruji dan the structures sade dan na bagi kam parts tin you will observe that adrenal gland consists of two main parts, cortex and medulla. Cortex is further divided into three parts. Cortex में मज़ीद three सौ तक समझो ले. लावलने this is called दफा capsule ले. हम तो जो fibrous capsule वाले. So मैंने कहा this is the fibrous capsule. Fibrous capsule. This is protective and function दा हो. और super protective cover दे. The fibrous capsule नलान दी three parts. यो तमंग वायु this part. This is called the zona glomerulosa. The red part chimawi is zona glomerulosa or zona. This red part is called zona glomerulosa. Zona glomerulosa. The zona glomerulosa along the that part come the black cheese ubasam this part eh. This is called zona fasciculata. This is America. Zona does it ubasam because to show that adrenal cortex is consist of three parts and these three parts secrete different type of hormone. But they get three different parts different parts bear different hormone. Kata so numune nishi ado kam sam kata so pato legi. She glucocorticoid the company khariji, menrilocorticoid the company khariji, glucocorticoid the company khariji, or cis corticoids the company khariji. But this black part is called zona reticularis, zona fasciculata, fasciculata. And the inner part, this part is called zona reticularis. Zona reticularis. याद साथ ही medulla is not further divided into, not differentiated into other part. This is the medulla. That come part is the renal medulla. Sir का renal medulla. So this was all about the different parts of the adrenal gland. Da मुख्तलिफ part is खाना शाबाश. The adrenal gland. हाँ उस तरह जुदी खबरी ला. Da चिकम cover the fibrous capsule. Da तो पता है protective and function दे. They protection के लिए adrenal gland. तो da को ज़ाहिर शवाब protective. They protection होते. Zona glomerulosa mentrilocardicoid खारिजी लगा. Mentrilocardicoid khariji or mentrilocardicoid ta aldosterone humiliation, and these aldosterone control the level of sodium in your blood. Sasu body ki ta swiru chipne pran ki the sodium absorption chikam de na suk control kar aldosterone kar mal tibiru no zona glomerulosa chikam da de khana khariji chishe shab pasho aldo mentrilocardicoid to boy mentrilocorticoid. Zona fasciculata چې دا glucocorticoid خارجي کوم چې تاسو کارټیسول زوم وایي او دې دوړ ته کارټیکوسټیرال وایي په شریک دي نو څه ویل کا کارټیکوسټیرال یا دا mentrilocardicoid دی نو zona glomerulosa څه خارجي mentrilo دا ام دی ها mentrilocardicoid. Zona fasciculata, this zone produce another hormone is called glucocorticoid. The dwar of the Basharika, yes, Sate, mentrilocardicoid, Bulnum Serelaga, Shabash, the aldosterone, or the glucocorticoid, cortisol, or the dwar of the Basharika soy, corticosterone, well done.
زونا ریټیکولرس چې دی دا خانه خارجي 6 کارټیکایډ استروجن پروجسترون او اندروجن ته په شریکه 6 کارټیکایډ هورمون وي څه لګا 6 کارټیکایډ هورمون وي it is very interesting because it also secretes the secondary those hormone which control the secondary sexual character estrogen and progesterone they are hormone related with the ovary and testis even the androgens testosterone but a little amount is also produced by this particular gland ها نو دی وجه خود په کنډیشن هم راځي یو ته موږ ګاینیکومېسټیا او بل ته موږ اډرینل ویرلیزم بعض نیمټینګ کې تاسو خیال کړئ په فیمیل کې د میل کریکټر اپیر شي او بعضی کې په میل کې د فیمیل کریکټر اپیر کیږي دا باندې ورستو باس کوو بهرحال زونا ریټیکولرس چې کوم دی دا 6 کارټیکایډ خارجي څه خارجي خانه 6 کارټیکایډ د 6 کارټیکایډ نه زموږ مرادي خانه ہے استروجن پروجسترون اینڈ انډروجنز رینل میډولا تاسو ته په دوه قسم هورمون خارجي یو تم وایو خانه اډرینالین بل توایو نار اډرینالین نو رینل میډولا اډرینالین and noradrenaline دا خوشوجي داغه هغه ډیفرنٹ زونز او داغه هغه لک اوس لازم خانه لکوند کی په کارټیکس او په میډولا کې لک پرخونه دا ول ها difference between these two parts say the outer part and the inner part adrenal medulla and adrenal cortex دلته موږ کو adrenal cortex سبل کو خانه adrenal cortex this part है تاسو په خیال adrenal gland की कम part in the medulla it is 80% of the adrenal gland da chana gatte laka shabash the medulla la adrenal cortex gatte 80% de and this part is just 20% or that small in size de tas to mawi adrenal cortex 300 तक chode kam to shabash zona glomerulosa zona fasciculata and zona reticularis no divided into 3 parts divided into how many parts? Shabash. 3 parts. Now they does not further differentiate it. They neither differentiate it. Did not yeah doesn't differentiate it into further part. New part they differentiate it. हाँ, फुल interesting खबर दादा कि दा कम हार्मोन यो खबर very important दा हाँ. And it is the question has been asked on this particular point. Cortex today it is controlled by ACTH. मतलब when the endocrine control ले the cha the pituitary gland. Adrenocorticotropic hormone तैयार देखने लगा. नो द याद साथ ही हाँ the cortex hormone चिकले release की के the secretion बच्चों control के ACTH. Medulla chida it is not controlled by the pituitary gland. It is controlled by the sympathetic nervous system. देशो कंट्रोल क्या रखा जका होता है इमरजेंसी ग्लैंड में जिसके एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन या नेफ्रिन में से बताओ तो हुए कि नेफ्रिन चीज़ या एड्रेनलिन चीज़ प्रिपेयर बॉडी फॉर द फाइट एंड फ्लाइट नो दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पहुंच बांधी और दैट ओरिजिन रे इंटरेस्टिंग दे याद साथ ही कार्टिक्स मेसोडर्मल दे ओरिजिन के ताऊ अगर मेसोडर्म एक्टोडर्म होता है दिखना मंग द ड्रीव लेयर में जुड़ शी होगा कंट्रोल पर नो लावली खबर होता है साथ ही चिदा कार्टिक्स चिदे कना दे सरे मेसोडर्मल ओरिजिन दे बद मेसोडर्म राष्ट्र खादा इंशाल्लाह वो और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बताओ कि एक्टोडर्म से तो वही मेसोडर्म से तो वही और एंडोडर्म से तो वही ड्रिलर दिखने लगा जायगोट ड्रिलर तकसीम शी नो देबा मेसोडर्मल ओरिजिन दे मेसोडर्मल देबा दे मेसोडर्मल ले रही मेसोडर्म ले रही और दे चिकन दे तस्वीर द नर्वस सिस्टम शो या स्किन शो दूध एक्टोडर्म ले रही इस तस्वीर को हुई नो दस दे चो की कंट्रोल होम द नर्वस सिस्टम के मेडोला और रगी कम दे एक्टोडर्म ना चांद रगी लगा तो दे एक्टोडर्मल इन ओरिजिन दे हां एक्टोडर्मल इन ओरिजिन बड़ा खबर दे वो सब कंट्रोल के मख की मांगो शाबाश कंट्रोल बाय पिट्यूटरी कंट्रोल बाय ACTH adrenocorticotropic hormones by pituitary gland and this is controlled by the shabash controlled by sympathetic nervous system sympathetic nervous system and the last difference between the cortex and medulla is Dachikam hormone kharij, it is amines in nature. Daba mostly, steroids, not amines. Cortex, Kuriji, glucocorticoid show, adrenocorticoid show, the Dinalawa, the 6 corticoid show. These are steroid in nature. That was the cholesterol derivatives. No, the hormones are steroid in nature.
स्टेरॉइड हार्मون دی پیدا کوي او دا بل چې کوم هارمون پیدا کړي دا ما ویلو شاباش کله چې ما دا هارمون نیچر وی نو ما ویلو چې اډرینالین او نار اډرینالین سره شاباش لکه تایرکسین شو او اډرینالین نار اډرینالین دا ایماینز هارمون دي کوم هارمون دي دا په پیو معنی سره مشتمل دي کنه so these are the amines hormone amines. So this was a little bit about the different two parts of the adrenal gland. دا دو parts خو څه stop right دی adrenal gland چې دا د suprarenal gland په دی وجه چې په کډنی لفاظ پروت دی یعنی ان پرانه ده دنن نه ها emergency gland د ولوي دا زموږ سبا وایو چې را دا د هارمون خارجي چې هغه باډي فلایټ اینڈ فایټ ته emergency stress condition ته جوړي په خبره وایي اوس راځو دې خبرې لا چې دا پیرا گلینډ دی او په کډنی لفاظ دي دوه پاوډ باندې مشتمل دي یو ته موږ اډرینل کارټیکس وایو بل ته اډرینل میډولا وایو یاد ساتئ چې په کارټیکس او میډولا کې شپږ فرق دی کارټیکس بارنه پارت دی او میډولا دننه پارت دی کارټیکس غټ دی 80% دی او میډولا 60% کم دی کارټیکس ته درې شو تقسیم دي زونا گلومیرولوس زونا پیسیکولیټا زونا ریټیکولرس او دې مزید موږ نه ډیفرنشیټ کوو بل انټرېسټینګ خبره پکې دا چې کارټیکس میزوډرمل دی پورې کې میزوډرمل جوړ دی او میډولا اکټوډرم دی کارټیکس په دې سی پی ایچ په کنټرول کی او میډولا په دا شاباش دا چې کوم هارمون خارجي اب سټیرایډز او دا چې کوم هارمون اب ایماینز سبب ان شاء الله تعالی موږ د دې هغه ډیفرنٹ هارمون وایو چې هغه هارمون کم کم دی او کار سکے ها